Hello friends, welcome to Jan's Art Melon. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு டிஃபரெண்டான கான்செப்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். அதுதான் 30 days drawing challenge. இந்த 30 days challengeனா என்ன? இதுல நம்ம என்னெல்லாம் drawing இன்க்ளூட் பண்றோம் and இதனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கண்டினியூஸா பாருங்க. இந்த சேலஞ்ச்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் வீடியோஸை பார்த்து நம்ம வியூவர்ஸ் வரைஞ்சு சென்ட் பண்ண ஆர்ட் ஒர்க்ஸை இப்போ நான் டிஸ்ப்ளே பண்றேன். இதே மாதிரி உங்களோட ஆர்ட் ஒர்க்கும் நம்மளோட வீடியோல டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்குக்கு உங்களோட ஆர்ட் ஒர்க்கை சென்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அதை என்னோட அப்கமிங் வீடியோல நான் டிஸ்ப்ளே பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த 30 days drawing challengeல என்னென்ன drawing இன்க்ளூட் பண்ண போறோம்னு பார்க்கலாம். நீங்க ஒரு பிகினரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 30 days drawing challenge கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிகாஸ் இந்த 30 days challengeல நமக்கு பிடிச்ச drawing மட்டும் தான் நம்ம கண்டினியூஸா 30 days பண்ண போறோம். எப்பவும் நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை எதுல இன்க்ளூட் பண்றோமோ அது மேல நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கும். அண்ட் அதோட நம்மளோட ப்ராக்டிஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு டிராயிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த சேலஞ்சை ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் இதை நீங்க மாடிஃபையும் பண்ணிக்கலாம். இந்த சேலஞ்சோட ஃபர்ஸ்ட் டிராயிங் ஃபேவரட் ஃப்ளவர். என்னோட ஃபேவரட் ஃப்ளவர் frangipani. அதை எப்படி டிரா பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளவர் பிடிச்சிருந்தா நீங்க அதை டிரா பண்ணலாம். ஆர் உங்களுக்கு பிடிச்ச வேற என்ன ஃப்ளவரையும் நீங்க டிரா பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபேவரட் ஃப்ளவர் frangipani எப்படி டிரா பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் அண்ட் கலர் பென்சில்ஸ் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி இதை ஷேட் பண்ணிக்கலாம்.
அவ்வளோதான், நம்ம டே 1 சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம், நம்ம பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இந்த சேலஞ்சை நீங்க யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அவங்களுக்குலாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த சீரீஸை நீங்க கண்டினியூஸா பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.